सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। আজকে বিদ্যামন্দির ইকুয়াল অপরচুনিটি সেলের প্রয়াসে যে মোটিভেশনাল লেকচার দুটো হবে ভাইস প্রিন্সিপাল মহারাজ আয়োজন করেছেন। আমাদের বক্তা দুজন আছেন, অধ্যাপক প্রসেনজিৎ বিশ্বাস, অধ্যাপক তমগ্ন মণ্ডল। এদেরকে আমি কি বলবো, ব্যক্তির তরফেই বলি, ব্যক্তির তরফে স্বাগত জানাচ্ছি। সবাই ঘরের লোক, বাড়তি কিছু বলার নেই। আসলে বিদ্যামন্দির প্রত্যেক বছরই এটা লেকচার সিরিজ আয়োজন করে থাকে যারা সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশ থেকে উঠে আসে। তাদের জন্য বিদ্যামন্দিরের যে তার সেবার অর্ঘ্য নিবেদিত আছে সেটা রিঅ্যাসার্ট করার জন্য। So every year we arrange this type of lectures, one or two at least, for us, those coming from the marginalized section of the society. তো এই বছরে তার ব্যতিক্রম ঘটেনি এবং আমাদের বক্তব্যের মূল যে বিষয়টা থাকবে সেটা হচ্ছে আবার স্বামীজির ওই কথাটাই ফিরিয়ে আনা যে আমাদের মিশন গরিব গুরুর জন্য। স্বামীজি চিঠিতে লিখেছিলেন অখণ্ডানন্দজিকে, যখন আমাদের প্রথম সেবা কাজ শুরু হয়, প্রথম বলেছিলেন যে এটা গরিব দুস্থ এদের জন্য আমাদের মিশন। তারপরে সেই সেবা শেষ হওয়ার পরে তারপরে যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে সেটা অন্যদের মধ্যে বন্টন করা যেতে পারে। তো এই কথাগুলো ফিরে আসবে। তার সঙ্গে বাড়তি মাত্রা এই বছর যেটা পাচ্ছে সেটা হচ্ছে অতিমারি জনিত পরিস্থিতি। এবং এই অবস্থায় আমরা বিদ্যামন্দিরে স্বাভাবিক যে জীবনধারা তার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করাতে পারিনি। তোমরা সকলেই বাড়িতে রয়েছো, ফলে এই কথাগুলো অনেক ক্ষেত্রেই মনে হতে পারে একটু বাড়তি বা আর্টিফিশিয়াল। এতটুকু বাড়তি কথা বলা হচ্ছে না, কিন্তু বিদ্যামন্দিরে থাকলে, ফিজিক্যালি প্রেজেন্ট থাকলে যে সুবিধাটা হয়, বিদ্যামন্দিরের যে বেসিক কোর ভ্যালুজ, আমরা বিদ্যার্থী ব্রত অনুষ্ঠানে তোমাদের সঙ্গে তার পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করি এবং ফিজিক্যালি ডে টু ডে লাইফে, in course of interaction in our day-to-day life, we try to impart these basic values to you. So এই প্রসঙ্গগুলো আজকে উঠে আসবে। বিদ্যামন্দিরে আসার পর তুমি কোন কোন মূল্যবোধের শিক্ষা তুমি পেতে পারো, সম্ভাবনা রয়েছে, এবং সেগুলো কি করে এক্সিকিউট করতে পারো নিজের জীবনে। এখন অনলাইন প্ল্যাটফর্মের উপর নির্ভরশীলতার কারণে এইভাবেই আমাদের স্বামীজির বার্তা পৌঁছে দিতে হচ্ছে, বিকল্প আর কোনো পথ নেই। আজকে যারা বক্তা এসেছেন তাদের আবারও আমি স্বাগত জানাচ্ছি। আর ছাত্ররা যারা রয়েছে মন দিয়ে শুনবে। তোমাদের কোনো প্রশ্ন যদি থাকে পরে স্যারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বা মেইলে সেটাও তোমাদের জানাতে পারো। আর শেষের দিকে তো সুব্রত মহারাজও বলবেন। তোমাদের স্কলারশিপ নিয়ে মহারাজ আগেও ব্রিফ করেছেন, এইবারেও আজকেও মহারাজ আরেকবার তোমাদের রিমাইন্ডার দেবেন। ঠিক আছে। পূজনীয় মহারাজকে আমরা আমাদের সবার পক্ষ থেকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই এবং ধন্যবাদ জানাই। এখন বক্তব্য রাখবেন অধ্যাপক প্রসেনজিৎ বিশ্বাস, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক প্রসেনজিৎ বিশ্বাস এখন বক্তব্য রাখবেন। স্যারকে অনুরোধ করছি তার বক্তব্য শুরু করার জন্য। এরকম একটা প্ল্যাটফর্মে বলবার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য দেবশ্রী মহারাজকে বিশেষত আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, প্রণাম জানাই এবং অন্যান্য মহারাজদেরকে প্রণাম জানাই। মহারাজ যে কথাটা বলছিলেন সেই সূত্র ধরেই বলি যে আমরা বিদ্যামন্দিরের তরফে, বিদ্যামন্দিরের মহারাজেরা, বিদ্যামন্দিরের মাস্টারমশাইরা, তোমাদের ক্লাস ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। তোমরা অনেক কথাই শুনছো বিদ্যামন্দির সম্পর্কে, যার প্রত্যক্ষ যে অভিজ্ঞতা, যে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই মানুষের সত্যিকারের জানাটা হয়, অভিজ্ঞতাটা হয়, সেইটা এখনো হয়ে ওঠেনি। সবটাই আমরা কথার মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করছি। কিছু কিছু আমরা পরশ হয়তো পাচ্ছি ক্লাসের মধ্যে দিয়ে, আন্তরিকতার মধ্যে দিয়ে আমরা পাচ্ছি, কিন্তু এইটার সাক্ষাৎ জানাটা তোমাদের হবে যখন তোমরা বিদ্যামন্দিরে আসতে পারবে। এই একটা অতিমারির সময় পেরিয়ে গিয়ে যখন তোমরা বিদ্যামন্দিরের হস্টেলে এসে থাকবে এবং বিদ্যামন্দিরের ক্লাসরুমগুলোতে ক্লাস করা শুরু করবে, সেই সময়টাতে এখনকার বলা কথাগুলো সত্যি হয়ে উঠবে।
আজকে এই জায়গায় বলবার আমার একটা বিশেষ সুবিধা আছে, সেইটাই প্রথমে বলি যে আমি তোমাদের মতোই এখান থেকে ঠিক 15 বছর আগে বিদ্যামন্দির কলেজে বাংলা অনার্স নিয়ে পড়তে এসেছিলাম 2005। সেহেতু বিদ্যামন্দিরের ভেতরে ছাত্রাবস্থায় ছাত্ররা কিভাবে তারা থাকে, কিভাবে চলে, কি সুযোগ সুবিধা বা সামগ্রিক বাতাবরণ কেমন, সেটা সম্পর্কে আমার একেবারে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। আমি 2005 থেকে 2008 অনার্স করি, তারপর 2008 থেকে 2010 আমরা এমএ করি বিদ্যামন্দিরেই। আমাদের ব্যাচেই আমাদের বিষয়ে এমএ শুরু হয়। আমি বলবার শুরুতেই আমি বারবার আমার এই স্মৃতিচারণের মধ্যেই যাব, কারণ তার মধ্যেই তোমরা বিদ্যামন্দিরকে সব থেকে বেশি পাবে। আমরা সদ্য এসেছি বিদ্যামন্দিরে, সবে 1-2 দিন হয়েছে। বিকেলের টিফিন তোমরা প্রসপেক্টাস পেয়েছো, তোমরা রুটিন জানো। বিকেলের টিফিনের জন্য আমরা গেছি, আমরা টিফিন খেয়েছি, কিন্তু খাওয়াটায় কিছু একটা সমস্যা হয়েছিল। আমাদের একটু রাত বাড়তেই পেট খারাপ হতে শুরু করে। আমাদের নতুন জায়গা, একেবারে নতুন পরিবেশ, এরকম অবস্থায় কেউ কেউ একটু ভয় পেতে শুরু করেছে। আমি ভয় দিয়েই শুরু করছি, কিন্তু ভয় দিয়ে শেষ নয়। এরকম অবস্থায় আমরা ছিলাম বিনয় ভবনে। তোমরা যারা এমএর কোনো ছাত্র রয়েছে যারা হয়তো পুরনো, কিন্তু যারা অনার্সে প্রথম বছর এসেছে তারা এখনো ব্যাপারটা জানো না। বিদ্যামন্দিরে ঢুকলে বিদ্যামন্দিরের হস্টেল প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা নাম, তার মধ্যে বিনয় ভবন রয়েছে। বিনয় ভবনে আমরা আছি এবং সেই বিনয় ভবনে সেকেন্ড ইয়ার এবং থার্ড ইয়ারের ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রির দাদারা রয়েছে। আমাদের সঙ্গে তখন পরিচয়ও ঠিকমতো করে হয়ে ওঠেনি, আমরা সবে 2-1 দিন এসেছি। এরকম সময় হঠাৎ করে যখন এরকম একটা অসুবিধার মধ্যে পড়লাম, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বিদ্যামন্দির আমাদের কাছে এমনভাবে ধরা দিল, একটা একদম অচেনা জায়গা, যেটাকে আমার অল্প অল্প করে চেনার কথা, সেটাকে আমরা হঠাৎ করে চিনে ফেললাম। নিজের দাদা হলে যেমন হয়, নিজের দাদারা যেরকম ভাবে তার ভাইয়ের কোনো একটা অসুবিধায় যেরকম ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে, গোটা হস্টেল জুড়ে তাদের সে কি আন্তরিকতা, সে কি শুধু আন্তরিকতা নয়, তারা ডাক্তার ডাকতে হচ্ছে, তাদেরকে হয়তো একটু স্যালাইন দেওয়ার দরকার হচ্ছে, মানে প্রত্যেকটা নিরন্তর যে পরিশ্রম তারা করে চলেছে। আমি খুব একটা কাইল হইনি, যদিও আমরা বেশ কয়েকজন ছিলাম যারা খুব একটা কাইল হইনি। আমরা দু চোখ ভরে দেখেছিলাম যে কিভাবে বিদ্যামন্দির আপন করে নেয়। ইকুয়াল অপরচুনিটি সেলের পক্ষ থেকে এই আয়োজন হয়েছে আজকে। আমরা কতকগুলো ভাগে কিছু কথা সাজানোর চেষ্টা করব। গোটা পৃথিবীর দিকে যদি তাকাই, তাহলে দেখা যায় যে সাদা চামড়ার সঙ্গে কালো চামড়ার একটা তফাৎ, একটা দূরত্ব। এই সেদিনও মার্কিন মুলুকে যা ঘটনা ঘটল, গোটা পৃথিবী সেই জুড়ে আলোড়ন তৈরি হয়েছিল। অতএব বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা যে তৈরি করে দেওয়ার নিরন্তর প্রচেষ্টা পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ক্রমাগত হয়ে চলেছে, তার একটা লক্ষ্য, তার একটা মূল লক্ষ্য হলো যে একদিন এই গোটা পৃথিবী এই আলাদা করে একটু সুযোগ করে দিতে হচ্ছে যে মানুষগুলোকে, সেই সুযোগের বাইরে গিয়ে একদিন আমরা সবাই একটা সমান জায়গায় গিয়ে পৌঁছবো। সেই সমান জায়গায় পৌঁছানোর জন্য এক সংরক্ষণ মুক্ত পৃথিবী, সমানাধিকারের পৃথিবীতে পৌঁছানোর জন্য ইতিমধ্যে যারা কিছুটা পিছিয়ে রয়েছেন বিভিন্ন কারণে, সেই কারণগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক কারণ রয়েছে, রাজনৈতিক কারণ রয়েছে, এবং সেটা দেশে দেশে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে তার মধ্যে কিছু মিল আছে, কিছু অন্তর বা পার্থক্যও আছে। ভারতীয় প্রেক্ষিতে যদি ব্যাপারটা ভাবি, তাহলে দেখা যায় যে যেরকম ভাবে কর্মের উপরে দাঁড়িয়ে একটা সময় একটা মানুষের পরিচয় তৈরি হতো, সেটা ক্রমাগত জন্মের ভিত্তিতে এলো, এবং তাতে কি হলো, তাতে একটা ভারসাম্যের অভাব তৈরি হলো। তাই স্বাধীনতা পরবর্তী সময় যখন সংবিধান তৈরি হয়, তখন যাতে আবার যারা একটু পিছিয়ে রয়েছেন মানুষদেরকে, তাদের কিছু বিশেষ সুযোগ সুবিধার মধ্যে দিয়ে তাদেরকে মূল স্রোতে নিয়ে আসতে হবে। স্বামীজির কথাই রয়েছে যে সকলকে যদি এক জায়গায় আমরা না নিয়ে আসতে পারি,
তাহলে সামগ্রিকভাবে একটি জাতি কখনো উন্নতি করতে পারে না। আসলে সংরক্ষণ মুক্ত একটা পৃথিবীর কল্পনা করে আজ এই সংরক্ষণ। একটু সুযোগ সুবিধে। এইগুলো তো সমস্ত, আমি বলছি যে একটি তাত্ত্বিক জায়গা। বিভিন্ন দেশ কালে বিভিন্ন মানুষ এসেছেন। আমাদের এই দেশে আম্বেদকরকে আমরা পাই, যারা এই সামগ্রিক জাতির কল্যাণে বা মঙ্গল চিন্তায় এই ধরনের চিন্তাভাবনা করেছেন। এটা তো একটা তাত্ত্বিক পরিকাঠামো। এটার বাস্তবিক প্রয়োগের দিকটা কি? সেদিকটা যদি তাকাই তাহলে দেখব যে সবসময় সেটা হয়ে উঠছে না। সবসময় হয়ে উঠছে না। ২০১৫ সালের রিপোর্টেও দেখলে দেখা যায় যে বহু সংখ্যক এই পিছিয়ে পড়া মানুষেরা তারা কিন্তু মূল স্রোতে এসে তখনও মিশতে পারেনি। বহু সংখ্যক মানুষ। আমাদের খুব প্রচলিত আ আমরা তো সংস্কৃতির একটা অন্যতম ধারা হলো গান। সেই গানের মধ্যেও আমরা দেখি যে মাত্র ১০ বছর আগে গিয়েও একজন একজন খ্যাতনামা গায়ক, বাঙালি গায়ক, তাকেও কিন্তু বলতে হয় যে হ্যাঁ, এমন একটা দিন আমি চাই যেদিন এসে নেপালি ছেলেটা সে তার নিজের গানটা কলকাতায় এসে নিজের ভাষায় গাইবে। সাঁওতাল সে রাষ্ট্রপুঞ্জে গিয়ে নিজের ভাষায় কথা বলবে। এ কথা তাকে ২০১০ সালে এসে বলতে হয়েছে। তার মানে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে যে চিন্তাভাবনা আমরা করেছি সেগুলো সবসময় খুব ফলপ্রসূ হয়েছে এমনটা হয়তো নয়। ঠিক এই জায়গাতেই আমরা বিদ্যামন্দিরকে একটা অন্যভাবে পাচ্ছি। সত্যি কথা বলতে গেলে কি, যে বিদ্যামন্দিরে যখন এসেছি, বিদ্যামন্দিরের তারপরের ৫ বছরের যে সময় যখন ছাত্র ছিলাম, তারপর মাস্টারমশাই হিসেবে আমার ৭ বছরে পা দিয়েছি আমি। আমি কখনো না আলাদা করে এই জিনিসটা দেখিনি। এইটাই আমি আলাদা করে বলতে চাইছি যে এই আমরা একটু অম অন্য জায়গা থেকে এসেছি, আমরা একটু পিছিয়ে, আমরা সংরক্ষণ ইত্যাদি, ইত্যাদি এই ব্যাপারগুলো আমরা খুব দেখিনি। এত গোটা গোটা সমাজের মধ্যে বিদ্যামন্দির যেন আলাদা, বিদ্যা মন্দির হয়ে সে একটা আলাদা প্রতিষ্ঠান হতে পারে। ওই যে দিনের কথা বলেছিলাম শুরুর দিন, আমরা অন্য বিদ্যামন্দিরকে পেয়েছিলাম। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন আ কাজে কর্মে আমরা দেখেছি যে একেবারে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, আমি এই কথাই বলতে চাই যে না সেখানে কাস্টের কোনো আ পার্থক্য তৈরি হয়নি। বিদ্যামন্দিরের প্রতিটি ছাত্র তার বন্ধুকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে। বিদ্যামন্দিরের গোটা যে পরিসর, সেই পরিসরে সমস্ত সম্পর্কের মহারাজদের সঙ্গে ছাত্রদের, ছাত্রদের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক, মাস্টারমশাইদের সঙ্গে ছাত্রদের সম্পর্ক, সেইটা সবটা হয়ে উঠেছে সেই যে গানে যেটাকে চাওয়ার কথা বলা হয়েছিল যে, "আমি একদিন চাইবো যে ধর্ম বলতে মানুষ শুধু মানুষ বুঝবে।" এই কথাটার একেবারে প্রায়োগিক দিক যেটা, সেটা কিন্তু বিদ্যামন্দিরে হয়। কতগুলো ঘটনা আমি তোমাদের সঙ্গে ভাগ করতে চাই। আমার তখন এমএ পড়া হয়ে গেছে। আমি একটা কাজে একটু চিকিৎসার জন্য আমি কলকাতার কতগুলো মেডিকেল কলেজে তখন আমার একটু আ দৌড়তে হয়েছিল। তো সে সমস্ত জায়গায় গিয়ে অদ্ভুতভাবে আমি বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তনীদের পেয়েছি। তোমরা যারা বিদ্যামন্দিরের সঙ্গে সদ্য পরিচিত তারা হয়তো এটা বুঝতে পারছো না যে এটি একটি কলেজ। এখান থেকে পাশ করে একজন ছাত্র কি করে ডাক্তারিতে গেল। আসলে একটা সময় পর্যন্ত বিদ্যামন্দিরে সেই পুরনো ব্যবস্থায় তখন আ মাধ্যমিকের পর উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়ানো হতো এবং প্রচুর ছাত্র তারা এখান থেকেই পড়ে জয়েন্ট পেয়ে তারপর মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা করতে গেছেন, যেতেন। এখনো এবং যখন আমি গেছি, যাওয়ার পরে সেই সমস্ত আ তারা তখন প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার সেই জায়গা। কথা বলতে যখনই পরিচয় হয়েছে হট করে, তারপরেই তার যে ১ম প্রশ্ন সেটা হলো, "আচ্ছা তোমাদের বিকেলের টিফিনে এখন কি দেয়? আচ্ছা প্রেয়ার হলটা কি সেই আগের মতো রয়েছে? ওখান থেকে কি মঠ দেখা যায়?" আমি হঠাৎ করে বিদ্যামন্দিরের বাইরে গিয়েও সেই একটা যোগসূত্র পাচ্ছি। যে যোগসূত্রের মধ্যে এই বিভাজনটা নেই। বাইরের পৃথিবীতে যে বিভাজনটি রয়েছে, যে বিভাজনের কারণে আজও সেদিনও উত্তাল হয়ে উঠেছিল গোটা পৃথিবী। সেটি তো হঠাৎ একটি কারণ। এই কারণ বিভিন্ন পর্যায়ে, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন রকমভাবে হয়ে চলেছে। কিন্তু বিদ্যামন্দির সেই জায়গায় ব্যতিক্রম একটি প্রতিষ্ঠান। সমস্ত রকম সম্পর্কের মধ্যেই তোমরা শুধুমাত্র মানুষই সম্পর্ক পাবে।
এখানে আর কোনো পরিচয় কাজ করবে না। আমরা দেখেছি কিরকম ভাবে পাশেরই বিছানাতে থাকা সেই বন্ধুর জন্য রাত্রি জাগবে। সেখানে সে কাজ করেনি যে আমার পাশের বন্ধুটি কোন কাজ থেকে, কোন ধর্ম থেকে ইত্যাদি, ইত্যাদি প্রভৃতি। এই জিনিসগুলো বিদ্যামন্দির তোমাকে চাক্ষুষ দেখাবে। চাক্ষুষ একটা অভিজ্ঞতা মধ্যে দিয়ে তুমি যাবে। এবং সেখানে কোন রকম এই বিভাজনের যে আ আ মানে বিভাজনের যে পথ খুলে রয়েছে গোটা পৃথিবীময়, যেটাকে সবসময় যার বিরুদ্ধে হাঁটবার জন্য একদল মানুষ আ এগিয়ে এসেছে, আসছে। কিন্তু এখনো সেটা শেষ হয়ে যায়নি। লড়াইটা এখনো শেষ হয়ে যায়নি। কিন্তু এই পৃথিবীরই মধ্যে বিদ্যামন্দির তার একটা স্বতন্ত্র ধারায় একটা আ অন্য রকমের জগৎ তৈরি করতে সফল হয়েছে। তোমরা সেই জগতের একজন বাসিন্দা হবে। আ যখনই এই পর্বটা, অতিমারী পর্বটা কেটে যাবে, তোমরা এটা দেখতে পাবে। আমি এইটার পরবর্তী পর্যায়ের একটা কথাও তোমাদেরকে আজ বলব। সেটা হলো পূজনীয় মহারাজ স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দজি, আমাদের মাস্টারমশাই, বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তন অধ্যক্ষ। মহারাজ একটি কথা খুব বলতেন আমাদের। বারবার শুনেছি, কিন্তু একবার ওই আমাদের আ যে মূল অডিটোরিয়াম, যেখানে আমাদের মূল অনুষ্ঠানগুলো হয়, সেখানে একবার একটি অনুষ্ঠানে মহারাজ বলেছিলেন যে, "জানিস আমি কখনো চাই না যে ভবিষ্যৎ জীবনে তোরা যে সমাজে মিশে যাবি।" এখানে কিন্তু বারবার বলা হচ্ছে সকলকে অ্যাড্রেস করে, সকলকে অ্যাড্রেস করে। যে তোরা যে সমাজে মিশে যাবি, সেই সমাজে গিয়ে তোদের কর্মজীবনে গিয়ে তোরা আ খুব ভালো থাকিস, এটা না আমি খুব চাই না। তো আমরা যারা শুনছি আমরা চমকে গেছি। যে মহারাজ কি বলছেন? আমরা ভালো থাকি এটা মহারাজ চান না? তারপর মহারাজ ব্যাপারটাকে বিশ্লেষণ করলেন। মহারাজ বললেন, বাইরের পৃথিবীতে অনেক লোভ আছে, অনেক হাতছানি রয়েছে, যেখান থেকে ব্যক্তির সুখ খুব সহজে হয়তো হাসিল করা যায়। কিন্তু সেই জায়গার মধ্যে যদি তুই ঢুকে পড়িস, তাহলে যে পথ ধরে তোরা এসেছিস, যে পরিবার থেকে তুই এসেছিস, সেই পরিবারের যে হাজারো মানুষ, লাখো মানুষ আজও তোর অপেক্ষায় বসে রয়েছে, তোরই হাত ধরে সে একটা সময় আরেকটু উন্নত জীবনের দিকে, আরেকটু উন্নত রাষ্ট্রের মধ্যে বাঁচবার সুযোগ পাবে। সেই সুযোগ থেকে তুই তাকে বঞ্চিত করবি। তাই যেটুকু, যেখানে নীতির কথা নেই, যেখানে কালোবাজারি রয়েছে, যেখানে ঘুষ রয়েছে, যেখানে সহজে আত্মসুখকে বাঁচা যায়, সেই পথকে প্রতি মুহূর্তে বিদ্যামন্দিরের ছাত্ররা পরিহার করবে এবং তারা বৃহত্তর এক সুদিনের আশায় একটা সত্যিকারের আ রাষ্ট্র তৈরি করবার পেছনে তাদের নিজেদের লড়াইটা জারি রাখবে। আসলে মহারাজ যেটা বলতে চেয়েছিলেন যে বিদ্যামন্দিরে আসলে এই কথাটা মহারাজ সকলকে বলছেন কেন? বিদ্যামন্দিরে আসলে তোমরা দেখবে প্রচুর ছেলেরা, আমি নিজে সেরকম একটি পরিবারের সন্তান, একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। বিদ্যামন্দিরে প্রচুর রয়েছে যারা তাদের মেধাকে সম্বল করে বিদ্যামন্দিরে জায়গা করে নিয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে তারা এই পড়াশোনার মধ্যে দিয়ে এবং প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে, আমি তোমাদেরকে সেই তালিকা দেখাচ্ছি না। কিন্তু যদি শুধুমাত্র আমি আমার ব্যাচটার কথা বলি, সায়েন্স এবং আর্টসের, আমাদের ভারতবর্ষের বাইরে বিভিন্ন মানে কি বলবো, সবথেকে উঁচু প্রতিষ্ঠানগুলোতে কিন্তু তারা রয়েছেন। কোথাও তারা একদম ওপরে হয়তো ম্যানেজার পোস্টে রয়েছেন, কোথাও তারা অধ্যাপক হয়ে রয়েছেন। আমার ব্যাচের ছাত্র দীর্ঘদিন ধরে। এবং আ পশ্চিমবঙ্গের তো এখন যে পর্যায়ের দিকে চলে গেছে, এখন বোধহয় কোনো ইউনিভার্সিটি নেই যেখানে আমাদের ছেলেরা নেই। এমন প্রায় এমন কোনো কলেজ নেই যেখানে আমাদের ছাত্ররা নেই একজন মাস্টারমশাই হিসেবে। এইরকম জায়গায় চলে যাচ্ছে এবং এই ছাত্ররা কিন্তু আমরা। আমরা যারা পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মধ্যে রয়েছি। আমি আমার ব্যাচের কথাই যদি বলি, যদি আমার বিষয়ের কথা বলি বাংলা। বাংলাতে আ আমাদের সময় তখন রেগুলার এসএসসি ও হতো। সদ্য আমরা মাস্টার ডিগ্রি পাস করছি। এরকম সময় যারা এসএসসি দিয়েছিল, তাদের মধ্যে এসএসসি যারা পেল, বেশ সকলে দেয়নি, কিছুজন দিয়েছিল। প্রায় অনেকে পেল এবং তাদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু এই বিভিন্নভাবে সংরক্ষণভুক্ত যে শ্রেণী ছেলেরা রয়েছে তাদের মধ্যে। এবং যারা কলেজে ১ম বার পেল, আমরা যারা পেলাম, তার মধ্যেও যে ২ জন রয়েছে তারাও কিন্তু সংরক্ষণ শ্রেণীভুক্ত ২ জন ছাত্র। তারা তাদের, এবং তোমাদের মনে হতে পারে
যে সংরক্ষণের এই সুবিধের জন্য হয়তো কিছুটা এগিয়ে যাচ্ছে না, তারা মেধার দিক দিয়েও কোথায় এগিয়ে গেছে তোমরা দেখতে পারো। যে এই যে ছেলেগুলোর কথা বলছি, এটা একটু হয়তো কিছুটা অন্য রকমের প্রাণ সঞ্চার করবে, এই কথা বলতে চাই। সেটা হলো যখন আমাদের এম এর পরীক্ষার ফলাফল বেরিয়েছিল, তখন ১, ২, ৩, ৪ প্রথম ১, ২, ৩, ৪ এই পর্যায়ে যে ৪ জন ছাত্র ছিল, তারা কিন্তু আ সংরক্ষণের শ্রেণীভুক্ত ছাত্র। তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে একটা সময় আ শ্রেণী বৈষম্যের কারণে যে মানুষগুলো পিছিয়ে পড়েছিল, যদি তাদেরকে একটা সুযোগ সুবিধার মধ্যে দিয়ে আমরা মূল স্রোতে নিয়ে আসতে পারি, তাহলে কিন্তু আর আমরা বুঝতে পারছি যে মেধা বা বিদ্যায়তনিক এই চর্চা এবং তাতে সাফল্য পাওয়াটা কেবলমাত্র বর্ণের মধ্যে আর সীমাবদ্ধ থাকছে না। তারা কিন্তু নিজেদের একটা জায়গা তৈরি করছে। এবং তোমরা বিদ্যামন্দিরে যখন আসবে তখন তোমরা দেখতে পাবে এইটা। একেবারে চাক্ষুষ গল্প শুনতে পারবে। যে কত পরিমাণ ছাত্র এই জায়গা থেকে এসে একেবারেই খুব সাধারণ পরিবার থেকে এসে আ এমন একটি পরিবার যেখানে হয়তো মানে দিন গুজরান হয়তো সমস্যা আছে। সেই হয়তো ১ম প্রজন্ম তারা সদ্য কলেজে মানে সেই প্রজন্ম থেকে কেউ হয়তো স্কুলের আ গণ্ডি আ আ তে পৌঁছাননি। সেই ১ম প্রজন্মতে পড়াশোনা শিখে তারা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পড়া মানে মাস্টারমশাই হয়ে যাচ্ছে। এর নজির বিদ্যামন্দির তৈরি করছে। তোমরা একথা জানতে পারবে যখন বিদ্যামন্দিরে আসবে, তখন বিস্তারিতভাবে। এবং বারবার যে কথা বলতে চাইব যে কোন রকমের আ যে তফাৎ, কোন রকমের আ পার্থক্য যা গোটা পৃথিবীকে আজও এই মুহূর্তেও গোটা পৃথিবী জর্জরিত যে ব্যাধিতে, সেই আ প্রবল সমস্যার মধ্যে সংকটের মধ্যে দাঁড়িয়েও বিদ্যামন্দির কিন্তু একটা আলাদা প্রতিষ্ঠান। এবং তোমাদের কাছে এই দায় এবং দায়িত্ব রয়েছে। যারা বিদ্যামন্দিরে আসবে, যারা ৩ বছর পড়বে, ৫ বছর পড়বে, কেউ হয়তো ৭ বা হয়তো ১০ বছরও পড়বে। তাদের কাছে দায়িত্ব হলো ওই সময় পর্বে তোমরা বিদ্যামন্দিরকে আত্মস্থ করবে। কেন আত্মস্থ করবে? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য আমাদের একবার এসেছিলেন বিদ্যামন্দিরের কনভোকেশন। আমরা যে সময় পড়ছি সেই সময় স্যার এসে একটি কথা বলেছিলেন আমাদের। বলেছিলেন জানো, সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে বিভিন্ন ছেলেরা উঠে এসে খুব সফলতার সঙ্গে পরবর্তী সময় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সমাজে। কিন্তু আমরা মানুষ খুঁজে পাচ্ছি না খুব একটা। তুমি শহরের যেকোনো রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে তুমি হঠাৎ করে যাদেরকে দেখতে পাচ্ছ, at a glance এ যাদেরকে দেখতে পাচ্ছ, তাদের মধ্যে হয়তো কোনো একজন রয়েছে যে হয়তো কোনো একটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোনো একটা কোর্সে সে হয়তো ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে। কিন্তু তুমি এরকম হাজারো রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে তোমরা এরকম একজন ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট চরিত্রের দিক দিয়ে, মানসিকতার দিক দিয়ে খুব একটা পাওয়া যাচ্ছে না। তাই আজ আমি তোমাদেরকে কথাও বলতে চাই যে তোমরা বিদ্যামন্দিরের ৩ বছরে ৫ বছরে যা পাবে তার মধ্যে শুভত্ব একটা জায়গা। যে সুযোগ সুবিধাগুলো পাবে সেই সুযোগ সুবিধার মধ্যে দিয়ে এই শুভত্বকে নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করবে। যাতে করে ব্যক্তি মানুষ হিসেবে তোমরা একজন বিদ্যামন্দির হয়ে উঠতে পারো। এবং এখানের পঠন পাঠনের শেষে যখন তোমরা নিজেদের দুনিয়ায় ফিরে যাবে, নিজেদের গ্রামে ফিরে যাবে, শহরে ফিরে যাবে, সেই জায়গায় আমি জানি, নিশ্চিতভাবে জানি এই পরিবেশের মধ্যে যে সুযোগ সুবিধায় পাবে তাতে তোমরা তোমাদের নিজেদের যে প্রতিষ্ঠা, বিদ্যায়তনিক চর্চায় প্রতিষ্ঠা, সেই জায়গায় পৌঁছতে পারবে। কিন্তু এই জায়গাটাতেই পৌঁছনোই মানে শেষ কথা নয়। এইটিই মূল লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য আরো বড়। লক্ষ্য এই রাষ্ট্র, লক্ষ্য এই গোটা পৃথিবী। তার সামগ্রিক উন্নতির জন্যই আজ যাবতীয় নীতি তৈরি করা হয়েছে। যাবতীয় সুযোগ সুবিধা একটা সামনের ভবিষ্যতের সুদিনের কল্পনায়। সেই সুদিন তখনই আসবে যদি আজ তোমরা ১০০টি ছেলে বিদ্যামন্দিরে পড়তে আসো এবং এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ১০০টা বিদ্যামন্দির নিয়ে যাও এবং নিয়ে গিয়ে নিজের গ্রামে, নিজের পরিবারে, নিজের পাড়ায় তোমরা একটা বিদ্যামন্দির হয়ে ওঠো এবং তোমাদের অনুজ যারা রয়েছেন এবং অন্যান্যরা
তাদের মধ্যে যা তুমি পেলে এই 3 বছর, 5 বছর, 7 বছর, 10 বছরে, এই গোটা ব্যাপারটা তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারো, তাহলে যে লক্ষ্য নিয়ে বিভিন্ন সময় পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন মানুষেরা বিভিন্ন নীতি তৈরি করেছিলেন যে পিছিয়ে আসা শ্রেণীরা একটা সময় মূল স্রোতে মিশবে, কারণ তাদেরও উদ্দেশ্য ছিল সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের উন্নতি। সেই উদ্দেশ্য, সেই মূল লক্ষ্যে গিয়ে আমরা কিন্তু পৌঁছতে পারবো। আমি তোমাদের কাছে তাই বারবার এইটাই প্রার্থনা করব, 3 বছর 5 বছরে এই যে সময় লগ্নে তোমরা অনেক কিছু পাবে যা তোমাদের শুভত্বকে তৈরি করতে সাহায্য করবে। তোমাদের ভেতরের যে সত্যিকারের আসল মানুষটা তাকে বিকশিত করতে সাহায্য করবে, এবং সেখানে জাতি, বর্ণ, সমস্ত কিছুর ভেদাভেদকে সরিয়ে রেখে তার ঊর্ধ্বে গিয়ে এই সুযোগ সুবিধার মধ্যে দাঁড়িয়ে তোমরা যা কিছুকে পাবে সেই সমস্ত কিছুকে আত্মীকরণ করবে, করে তোমরাই এক একটি বিদ্যামন্দির বা প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠবে। প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠে তোমরা ভবিষ্যতের এক একজন বিদ্যামন্দির হয়ে যাবে নিজের নিজের জায়গায়। আমার এইটুকু বলবার, তোমাদের সকলকে বিদ্যামন্দিরে স্বাগত জানাই আবার, এবং এই যে পরিমণ্ডলের কথা বারবার আমি বলছি, মাস্টারমশাইরা বলছেন, মহারাজরা নিরন্তর বলবেন, তার সাক্ষাৎ পরিচয় খুব শীঘ্রই হোক, সেই চিন্তায়, সেই প্রার্থনায় আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ অধ্যাপক প্রসেনজিৎ বিশ্বাসকে। এতক্ষণ আমরা খুব সুন্দর করে তার কাছ থেকে শুনলাম যে কিভাবে বিদ্যামন্দির জীবনে সবাইকে সমানভাবে শ্রদ্ধা করা হয় এবং সবাইকে সমানভাবে ভালোবাসা হয়, এবং বিদ্যামন্দির কিভাবে সবাইকে আপন করে নেয়, সেই কথা আমরা স্যারের কাছ থেকে শুনলাম। স্যারকে অনেক ধন্যবাদ। এখন আমরা আরেকজন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন অধ্যাপক তমগ্ন মণ্ডল, উনি অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক। আমি স্যারকে অনুরোধ করছি তার বক্তব্য শুরু করার জন্য। স্যার প্লিজ আপনি শুরু করুন। I would like to begin by extending my warmest greetings and pranam to revered Swami Ekochittanando, Principal Vidyamandira, revered Swami Mahapragyanando, Vice Principal Vidyamandira, my respected colleagues, dear students of UG and PG first year students, and the entire Vidyamandira family. See, at first, I would try to highlight to you the ideas of Swami Vivekananda, what he wanted. He wanted to rehabilitate the past glories of our motherland through education, education that would combine the best elements of Eastern and Western culture, but would also at the same time hold the Indian ideals of devotion, wisdom, and morality, so that it might meet the national temperament at every point. This is what Swamiji's ideas was. And Swamiji viewed that education is the manifestation of perfection, which is already in man. This is what the idea of Swamiji was, that in every man there is education, that we only need through education institutions and as a society, we need only to manifest that perfection which is already in man. And Vidyamandira as a temple of learning, you have got the opportunity to study here. Some of you will study for 3 years, some of you will study more than that. The equal opportunity cell is a vibrant cell of Vidyamandira. It is an important wing. First, I would like to highlight that the University Grant Commission has an idea of the equal opportunity cell. What the University Grant Commission tries to see and highlight is that India, as you see, is a country of diversity. It has many religions, it has many castes, it has many cultures,
and it is highly stratified society. There are lots of inequalities. There are lots of barriers that do not allow access to educational resources to disadvantaged group of the society. Uh, in India, you can see there are disadvantaged groups, those we highlight as SC, ST. The women are disadvantaged in our society. We have a category like OBC, non-creamy layers. We have religious minorities. We have physically challenged persons. And if you see in the entire population of India, this is quite a large proportion. This is quite a large proportion, and they are still at disadvantages and marginalized. Now, see, if you see along with Swamiji, Ambedkar also imagined India after the independence. He imagined that a free India would be a model of democracy that redistributed power to these weaker sections. And he believed in a kind of a society like that. See, the marginalized people in our society, they have remained out of the mainstream, out of this mainstream education for very long. And they have been deprived of dignity, they have been deprived of their rights, they have been humiliated, there have been dehumanization that have been done to them. There have been lots of tears and toils that have gone to these marginalized sections of the society. Now, if you see the report of our Prime Minister's High Level Committee on Social, Economic, and Educational Status of the religious minorities in India, for example, the Muslim community in India is practically deprived in all dimensions of development. Uh, and if you see the physically challenged persons who are in our society, they also need due attention in our society. And the Parliament of our India has passed an act called the Persons of Disability Equal Opportunity Protection and Full Participation Act in 1995, which will enable the person with disabilities to participate in educational institution and to march with the mainstream. So these are the very general talks about the equal opportunity aims of what India is trying to do. And if you see the objectives of the equal opportunity cell that the University Grant Commission is trying to build in every universities, colleges, and higher education institutes, the main idea is to have uh, a kind of proper guidance for academic, for financial, for social, and any other matters, and to enjoy the diversity within the campus. See, India, as we everybody know, is a country with diversity, and this is very important in India to enjoy this diversity, to uphold this diversity, and as we have to build this kind of society, the equal opportunity cell is obviously a good point in that regard. Now, these were the very general ideas about the marginalized section of the society and they coming into the mainstream. Now, I would like to talk about the Vidyamandira. See, there is a good saying in our Vidyamandira family that one who enters this Vidyamandira will forever stay here. It's like that. We are like a family. Once you become a student of this Vidyamandira, you will be a family member of this Vidyamandira for whole life. Uh, see, here I would like to share one important story before I begin. Generally, now in this pandemic, this is not possible, but here we have a Bhatriboron Utsav. Bhatriboron Utsav is generally done
for newly UG and PG students. And here, the Vidyamandira taught you to be brothers. Everybody is brothers. Shobai bhatritto. It means সবার মধ্যে ভ্রাতৃত্ব শেখানো হয়. We are all brothers here. And students are, there is a good program that is, there's a good program that generally happens in this Bhatriboron Utsav. And in the first days of Vidyamandira, your elder brothers, that is your second year, third year students, they will treat you as your brothers and your own family members. So you will all be staying in a hostel, leaving your family behind. But generally, if you ask your seniors in the Vidyamandira, there will always be a life like a family. And generally, that's why when we talk about Vidyamandira, we talk about the Vidyamandira family. So if you have thought about the general perception that I talked about India, about a diverse, about deprived, about what generally happens with deprived section of the population, there is nothing like that in the Vidyamandira family. Now, I would like to discuss with you the story of a student belonging to religious minorities. As you know, Vidyamandira, as an educational institute, has lots of students that come from religious minorities. And obviously, I was also a student of Ramakrishna Mission background from Narendrapur Ramakrishna Mission. There also, I've seen lots of students who come from religious minorities. They didn't have any problem whatsoever in the Vidyamandira family. I want to share one of my experience as a teacher in Vidyamandira. There was a student of mine who belonged to a religious minority group. Once he said that, sir, at that time I want to go to a prayer. Would you please allow me? Then I said, obviously I will allow you, and maybe if possible, I will shift the class so that you can go for the prayer. This is the spirit of Vidyamandira. Vidyamandira will allow everybody with every forms of diversity to mingle and form a single family here. This is what Thakur Sri Ramakrishna also thought, and what Swamiji has thought of. This is what we really practice in the Vidyamandira. So the students who belong to other religious minorities will be the most happy students in Vidyamandira. That is what I feel, because of what I have seen in the past and my past experience. See, in this Vidyamandira family, the teachers provide scholarships to students to encourage the teachers' council. This is a very vibrant activity of the teachers. The teachers would participate with you, especially with the underprivileged section of the society. This is one of the important activity that the teachers council does. More than 50% of our students belong to the deprived section of the society. And this is the pride of Vidyamandira. This is the biggest pride of Vidyamandira, that more than 50% of our students are of the deprived section. And many of them are first generation of learners. Professor Prosenjit Bishwas also mentioned that. This is the first time they are learning. Their forefathers never had any formal education. But while they live with Vidyamandira, they are living with flying colors. So this is a real inspiration. This is not a story. This is our real life experience that you need to know, that people coming in Vidyamandira of first generation learners are getting established themselves with very flying colors in different roles in the society. See, what is the unique thing about the Vidyamandira that allows you to mingle up and you feel like a single entity is that we have a compulsory hostel facility. There, the idea of brotherhood gets strengthened. And I would like to point you a very single point that
in sharing a room, you generally have 4 to 5 people sharing a room. And generally in Vidyamandira, you have a rotation policy. So a few months there will be a rotation, and you will change the roommates. So as such, uh, in a year or in the staying of your Vidyamandira, you will know every people of your batch by sharing that rooms with each other, and that will create a sense of brotherhood, which is very unique of the Vidyamandira experience. This is very unique in that sense. See, of my experiences as a teacher for the last 7 years in Vidyamandira, what I have found out that I need to mention it, that the students belonging to the underprivileged and these categories uh, need to participate more, I say, need to participate more in extracurricular activities like sports, NCC. They need to participate in students union, that is the Vidyarthi Sanshad we have in our college, debates and literary activities, uh, participation in different meetings, because you will be either in the music cultural committee, you will be either in the sports committee, you will be either in different extracurricular committees. See, this is what I would like, as in this motivational lecture, I would try to say to you that you need to participate in every activities in this Vidyamandira College. You have to communicate with the teachers, and the Maharaj will always be staying with you. There will be a hostel warden, and the principal, the vice principal, they are always staying there, so you can access them anywhere. You can access your teachers. You don't always need to go. It's not that you will always have to go to the teachers to talk about only academic activities. You can go and talk to the teachers, to the Maharaj, in any issues. It can be of sports, it can be of any recent song that you have listened. It can be of any topic. But the thing is that what I have observed over the years, that these students who belong to underprivileged section of the society often feel a bit shy. But uh, that you need to come out. This is what I would request you. This one thing, that always try to mingle up with your teachers. Your Maharaj will always be with you. We are ready to talk to you with any topic you may like. And also in the Vidyamandira, we have a mentor and a mentee system. You need to address the problems to your mentor. There will be a assigned teacher of your department who will be your mentor, and weekly you need to go to that teacher and talk to him about any problem, not only academics, any problem, your personal problem, your problem. If you are facing any financial problem, if you are facing any sorts of problem, you can talk to your mentor also, even in the Vidya Mandira, so that you don't feel aloof. Uh, we have something called parents teacher meeting. Even your parents can come and talk to us in that regard. Uh, so these are something that are very unique to the Vidya Mandira. Now I would like to talk about a role model in Vidya Mandira family. See, this is very unique. You don't find that too much in other educational institute in India. Many of your professors, those who are teaching in Vidyamandira, are students of Vidyamandira or Ramakrishna Mission background. And they understand Ramakrishna Mission, they understand Vidyamandira just like you. They have also experienced Vidyamandira. So there is always a brotherhood attitude from those from the teachers. And this would be a really added advantage for you, because see, previously, say 30, 40 years back, when underprivileged sections of societies were
into the mainstream education, they had a problem of role model. There was no role model behind in front of them so that they can succeed. But see, you don't have to go out. In Vidyamandira, you will have role models of teachers who have come out of these underprivileged section of the society and now are professors of your institute. So the story of role model is very important. This is very important for marginalized section of the society, because unless and until you see people succeeding from your own underprivileged sections, people don't get motivated. So there won't be any dearth of motivation for you. Uh, Another thing that I will try and request you that you should take interest in collecting information about what are the options after completing your course, what are the job opportunities that you can have after you complete your courses. See, there are lots of seniors who are ready to help you. There are teachers. The Maharaj will always help you. There are many career orientation programs that are held in the Vidyamandira. As a student of these section of the society, you need to be fast forward in this regard. From our department, economics department, many of the students fly with high colors in Premier Institute of India, get admission in master's degree. The reason is that from the first year only, they try to collect information. What are the best institute? What are the possible job opportunities there? This is very important. And in a society like this, in today's modern world, you should be very well informed and very well informed about all the possible avenues that are there after your completion of Vidyamandira days. This is what I would give you an advice. The next thing that I will discuss is that if you have any financial problem, funding is not at all a problem in Vidyamandira. See, the Alumni Association of Vidyamandira is also very vibrant. It provides with scholarship. The Teachers Council provides with scholarships. Even you have all the formal scholarships that are given, and Shubhrato Maharaj will talk about those things. But never in the Vidyamandira life I have seen that no student faces any financial problem. Even from my experience, I'm telling that the Teachers Council had provided financial assistance to students for many personal reasons also. Even for the students' family, the financial assistance has gone for students' family also from the Vidyamandira. So as you are a part of these big Vidyamandira family, you don't need to worry about. You just do with your entire spirit, your education, your participation. That is what we want from you. And the rest of thing, the Vidyamandira family will take care of you. So you don't need to worry at all about anything. You just approach with your teachers, your Maharajas, and every problems of yours will be taken care of. The next issue that I want to highlight about the Vidyamandira and this equal opportunity cell is that here obviously this cell is there so that a kind of equal opportunity and inclusion is there. As you have seen, there are a few person with disabilities, student with disabilities also who get admission in Vidyamandira, and Vidyamandira takes pride in providing equal opportunities to such students also. See, we had for the last few years we had upgraded our infrastructure. We had ramps. We have built on lifts. So that persons with disability, students with disability doesn't face any hazards.
and they are they are provided with equal opportunities. See, in this atmosphere, obviously, you will feel to be equal. In this Vidyamandira family, there are lots of teaching and non-teaching staffs are there who will always be with your support, and you have to make a kind of an academic community in which social exclusion is not at all there. You have to participate in such a way. You have to help the students who are each other. And if you see any students who are getting back or who are giving back, then you have to support them. These are the things that will gradually participating in the Vidyamandira process, and the family will allow you. What you see generally in the society, the kind of discrimination, the kind of inequality that happens. See, in the Vidyamandira dining hall is such an equal system. Each and everybody will get only one piece of fish. Equality in every aspect. Only a shingara, if that is given for evening snacks. Only designated pieces of chickens and things like that. So there is equality that is practiced according to the principles of Swamiji and Thakur Ma Swamiji. Everywhere in the Vidyamandira, a sense of brotherhood, a sense of belonging, a sense of family will be there. And we, from the teachers, from the authorities, from the Maharajas, the principals, the vice principals, we will be always with you. And when you go out of the Vidyamandira also, after your passings, you will be a member of these Vidyamandira family for your lifelong. It is not an experience of few years. It is actually an experience of lifetime that you enter the Vidyamandira. So these equal opportunity cell will always be there in the Vidyamandira. If you feel that any kind of issue or any kind of suggestions that you want to give, you are always free to discuss with any kinds of suggestions and any kinds of issues that arise up within the Vidyamandira. You can always come to us, or you can come to our principal and vice principal. They are always ready to listen to any kind of issues. But remember, this is my earnest request to you: never feel shy in Vidyamandira. This is a lifetime experience for you. Enjoy the days of Vidyamandira. Obviously, the pandemic situation is hampering your joy, but I'm praying to Thakur Ma Swamiji so that we again can meet physically, and that would be a great experience for both of us, the teachers, the authorities, as well as the students. I'll pray to Thakur Ma Swamiji so that everybody stays well. Thank you. Thank you, sir. We are enriched by your valuable speech. Thank you. এখন আমরা স্কলারশিপ সম্পর্কে একটুখানি জেনে নেব। এখন স্কলারশিপ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবেন ব্রহ্মচারী সুবোধ চৈতন্য মহারাজ। মহারাজ, আমাদের সবার পক্ষ থেকে প্রণাম জানাই। Maharaj, please, apni scholarship niye jodi kichu bolen. Okay, thank you, Ramakrishna. Well, it was not a scheduled presentation as such. Swami Mahaprabhu just came to me and asked me to take this opportunity to remind you of the scholarships that you can avail of. I remember we had a fairly long discussion a couple of weeks back on scholarship itself. So we were quite in the know of which scholarships to apply for, etc. So carrying on from our last discussion, so there are two types of scholarship. One is your government scholarship and non-government scholarship.
amongst the government scholarship, that one is which is predominantly applicable for you is the Oasis. I hope you have all started applying for this. And of course, there is this SVMCM, Swami Vivekananda Merit Comments. I see in my work list, lots of you have applied for SVMCM. But more than that, what is important for you to remember is the Oasis is the one scholarship that all of you, belonging as you do to the special categories of SC, ST, and OBC, must apply. Because as far as the past data is concerned, I can tell you that anyone who applies for Oasis or SVMCM from our college necessarily receives the scholarship. So that is something you necessarily should apply for. And there is also this national scholarship portal. There are certain scholarships which will be applicable to you. So I would suggest that you visit their website and see which scholarship you are, will be more meaningful to you. So Oasis, just to say a few things about Oasis, I think one of the criterion is that you should belong to a special category, and that requires you to be ready with your caste certificate. And there is also this restriction on the yearly income that you should have. So that is one thing. And there will be, of course, there will be this mark sheet that you'll be having from your higher secondary course, and other things like bona fide certificates and whatever the income certificate, etc. If you want to have your any documents signed by principal or vice principal Maharaj, you should send them to our official email, which you probably know about. I don't remember at the time what exactly it is, but I think our principal Maharaj has already communicated with you about that official scholarship email. So like that, you can get your documents signed and you can upload them in the portal of Oasis Scholarship. So this is more or less about the government scholarships that you can avail of. And there are other non-government scholarships like SR Jindal, PM Mother Birla, etc. By the way, one thing I should caution you about is that normally there is this rule that you should not apply for more than one government scholarship. This particularly applies for, imagine one having applied for Oasis and he also happens to be an Inspired Scholarship receiver. Now, Inspired Scholarship is a huge amount of money. As far as I know, it is 5,000 per month. Okay, so see to it that if you are an Inspired recipient, you must not apply for any other government scholarship. So this is something I wanted to tell you, because at least one or two every year makes this mistake of, even if he happens to be your Inspired recipient, he also applies for SBMCM or Oasis. So this you should take a note of. However, you can apply for Oasis and SBMCM both, doesn't matter. And as I said, anyone who applies for either of these two scholarships normally happens to receive it. So this much for today. I think that's all. Thank you very much. Ramakrishna, are you there? Thank you, Maharaj. We are very much benefited from your discussion. এখন আমরা আমাদের মধ্যে পূজনীয় উপাধ্যক্ষ মহারাজ রয়েছেন, পূজনীয় উপাধ্যক্ষ মহারাজ, তাকে অনুরোধ করছি তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন। পূজনীয় মহারাজ, আপনি প্লিজ শুরু করুন। Am I audible, Ramakrishna? Maharaj. Yes. So time is there still. So a very good morning to everyone. It's a wonderful session we came across today, and since last more than little 1 hour, we had a very meaningful discussion, and we all got enriched from the talk delivered by two of our distinguished teachers, Professor Proshenjit Bishwas and Professor Tamagna Mondal. So on behalf of the Vidyamandira family, I would like to extend my heartfelt thanks to Professor Bishwas and Professor Mondal for their
wonderful deliberation and for enlightening us in many aspects of this minority cell and minority opportunities. And the session was initiated by the Swami Ekachittananda ji, the principal of Ramakrishna Mission Vidyamandira. Maharaj also mentioned about the, in essence, what the minority cell and what this, this equal opportunity cells and what are the scopes. So we offer our respectful pranam to revered Ekachittananda ji Maharaj. And last but not the least, we have Subhrata Maharaj, Brahmachari Shubodha Chaitanya with us, who in his wonderful manner, he discussed about the pros and cons of the Oasis scholarship, especially. He did it already. So we thank him also for joining us and enriching us in this session. And of course, today this this online program, this entire credit arrangement and this creating link and conducting the program, the entire credit goes to Ramakrishna Mondal, who is one of the faculty members of our Department of Bengali. So our sincere thanks are due to him, and especially the students. This program especially was for you. So I hope you are, of course, you all attended and you heard it with attention, and definitely you are benefited. So thank you all for being us today in this session.